Morning students. We are doing chapter number 2, structure of atom. Today's topic is quantum numbers. What are quantum numbers? What information we can have from this quantum number about an electron in an atom? That we will study in this topic. What is quantum number? तो सीधी सादी लैंग्वेज में बोलो तो क्वांटम नंबर इज द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. Suppose you wanted to know about an electron in an atom, we should know 4 quantum number. और अगर 4 quantum number हमको पता है तो हम एटम में उस इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ बता सकते हैं. Energy of electron, in which orbit it is there, in which orbital it is revolving, everything we can tell with the help of 4 quantum numbers. So what are quantum numbers? These are 4 numbers only. Simple 0, 1, 2, minus 1, minus 2. They are positive, negative integers only. They tell us about, they gives us information about electron. What type of information? Energy of electron. Okay. Shape of orbital in which the electron is revolving. After that, in which orbit it is revolving. What is orientation of orbital? What is the spin of electron? Orbit of electron, spin of electron, everything we can know with the help of 4 quantum numbers. So in short, quantum numbers give address of electron. 4 quantum numbers are there. First is principal quantum number. Principal quantum number. Principal quantum number is denoted by small n. ये क्या इंफॉर्मेशन देता है? It tells us about orbit in which the electron is revolving. Its value indicates in which orbit the electron is revolving. Suppose n is 1, we can say that electron is revolving in first orbit. N is 2, we can say that electron is present in third orbit. So n tells us about orbit in which electron is revolving. In which electron revolve. Initially, orbit is denoted by KLMN. First orbit means K. Second orbit means L. Third orbit means M. Fourth orbit means N. जैसे न्यूक्लियस है. फर्स्ट ऑर्बिट को K शेल बोलते थे. सेकेंड ऑर्बिट L. थर्ड ऑर्बिट M. And fourth orbit N. Like this. These are orbits in which the electrons are revolving. Orbits are also known as shell. Shell in which the electron is revolving. So principal quantum number tells us about the orbit in which the electron is revolving. Second information we have from this quantum number is energy of electron. Second information, energy of electron. In multi-electron, in one electron system. वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम એટલે ऐसे एटम और आयन जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो. हाइड्रोजन है, He+, Li2+, they have single electron. So for that type of system which has single electron, we can find out their energy. Energy of electron can be found out. कई फॉर्मूला थी एनर्जी ने. En is -13.6 upon L square into Z square. So with the help of this formula, this n is principal quantum number. So with the help of n, we can find out the energy of electron revolving around the nucleus in particular orbit. Third information we have from this principal quantum number is number of orbitals in particular orbit. Number of orbitals in particular orbit can be find out. जैसे अगर ऑर्बिट का है n, then orbitals given by n square. So कोई पूछे आपसे in first orbit how many orbitals are there? तो 1 square is 1. 1 square means 1. Suppose in second orbit electron is there, then how many orbitals in second orbit? 2 square, that is 4. In third orbit, orbitals will be 9 total. So
Principal quantum number also tells us about number of orbitals in particular orbit. So first is main quantum number, principal quantum number. It tells us about the orbit or shell in which electron is present, energy of electron which is revolving around the nucleus in particular orbit, and also we have information about number of orbitals present in that particular orbit. That can be known with the help of principal quantum number. Initially they were denoted as K, L, M, N આવા નામથી એને ડિનોટ કરતા, પણ Z આવે તો પછી પૂરું થઈ જાય ને બધું, Z સુધી જ આવે એટલે પછી એના નંબર્સ આપવાના ચાલુ કર્યા. એટલે પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબરની ટોટલ વેલ્યુઝ 1 to infinite, starting with 1 till infinite. N is suppose 10, then we can say that electron is revolving in 10th orbit. Okay, one more information. Principal quantum number tells us about size of orbit. Principal quantum number tells us about size of orbit. Suppose I am writing there are two electrons revolving with n equal to 1 and n equal to 5. Obvious है, n equal to 1 means size of orbit is small, around nucleus first orbit. And if it is fifth orbit, then the size of orbit will be bigger. 1, this 2, this 3, 4, and then this 5. So size of fifth orbit will be bigger. So principal quantum number tells us about size of orbit. So 4 information we have from principal quantum number. Orbit in which the electron is revolving, energy of electron can be determined, but only for monoelectron system. Then size of orbit can be determined by principal quantum number. And fourth, we have an idea how many orbitals are there in that particular orbit. That can be known with the help of principal quantum number. इन्हें આપણે એમ સમજીએ कि स्टूडेंट एक लड़का है जो राजकोट की कोई स्कूल में पढ़ता है, उसके बारे में अपन को इन्फॉर्मेशन निकालनी है. तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि वो कौन से स्कूल में पढ़ता है. फिर पता होना चाहिए कि वो कौन से डिवीजन क्लास में पढ़ता है, 11th 12th, क्योंकि 1 to 12 तक का स्कूल हो तो क्या क्लास में भणे ई जानो. आफ्टर दैट वी शुड नो इन विच सेक्शन ही इज. सपोज ही इज इन 11th स्टैंडर्ड, तो 11th ए માં છે કે બી માં છે કે સી માં છે કે ડી માં છે, અને પછી ઈ છોકરા સુધી પહોંચી શકાય. ડાયરેક્ટ તમે સ્કૂલમાં જઈને એમ કહો કે મારે એને ફલાણા છોકરાને મળવું છે, કે મારે ગીતા નામની છોકરીને મળવી છે, તો ગોતવી અઘરી પડે. તો સૌથી પહેલા આપણે સ્કૂલ જાણવું પડે, પછી ક્લાસ જાણવી પડે, ક્લાસ પછી સેક્શન, અને સેક્શન પછી છોકરાના નામથી એને ખબર પડે. तो दिस वे वी आर गोइंग फॉर इलेक्ट्रॉन ऑल्सो. एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उस तक अगर पहुंचना है तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ऑर्बिट इन विच इट इज प्रेजेंट. स्कूल पता लग गया, अब अपन सेक्शन पता लगाना है कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. उसके लिए सेकंड क्वांटम नंबर है, उसका नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और इसको क्या बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर. इट इज आल्सो नोन एज एजीमुथल क्वांटम नंबर. और इसको बोलते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर. वो मेन है, ये सब्सिडरी क्वांटम नंबर. इट इज डिनोटेड बाय एल, स्मॉल एल से डिनोटेड बाय एल. उसको स्मॉल एल से, इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं. इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो एन पे डिपेंड करती हैं. वैल्यूज ऑफ एल डिपेंड्स ऑन एन. कितनी वैल्यूज हो एनी, इट्स वैल्यूज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to n-1. L values are 0 till n-1. तो its values depend on n. सबसे पहले अपन ऑर्बिट पता करेंगे, उसके बाद सब्सिडरी क्वांटम नंबर. બીજી ઇન્ફોર્મેશન જોતી હોય તો ઈ કયા ઓર્બિટમાં ઇલેક્ટ્રોન રિવોલ્વ કરે એના ઉપરથી પછી આગળની ઇન્ફોર્મેશન મળે. સો એન્ગ્યુલર મોમેન્ટમ ક્વાન્ટમ નંબર વેલ્યુઝ ડિપેન્ડ્સ ઓન n, and its values are 0 થી સ્ટાર્ટ કરી n-1 સુધી. For example, suppose n, which represent orbit, its value is 1.
first orbit the electron is. What are the possible value of L? Only one, and that is 0. क्योंकि 0 से start करना है हमको. Till n minus 1. 1 minus 1 is 0. So only one value of L is, and that is 0. Suppose we have second orbit. How many possible values are there? You have to start with 0 till n minus 1, that is 1. Third orbit में कितने होंगे? 0, 1 and 2. Till n minus 1. Reach an n. એટલે 2 સુધી લેવાનું. 0 થી સ્ટાર્ટ કરવાનું, 2 સુધી એન્ડ કરવાનું. Suppose we have n4, fourth orbit. Values will be 0, 1, 2, 3. Suppose we have fifth orbit. It is 0, 1, 2, 3 and 4. These are possible values of L. So L value is decided with the help of n values. n पता होगा तो आप L की values बता सकते हो. Suppose electron is there in sixth orbit. So how many L values are possible? 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Till n minus 1, the total L values are there. What these L values indicate? These L values indicate the subshell in which the electron is present. So L values indicate subshell, shell પછી subshell હોય, suborbit भी કહેવાય. Suborbit या subshell in which electron is revolving, in which electron is present. How to decide in which subshell? How many subshells are there? If L value is 0, it is S subshell. L is 1, P subshell. L is 2, then it is D subshell. If L is 4, then it is F. L 5 હોય તો G, 6 હોય તો H. હજી અહીં સુધી આપણે પહોંચ્યા નથી, આપણે F સુધી જ છે. अगर जैसे इसमें अपन बात करें कि फर्स्ट ऑर्बिट में एक सबशेल है तो कौन सा एक सबशेल है? S. सेकेंड ऑर्बिट में दो सबशेल है क्योंकि दो L का वैल्यू है. कौन सी है वो सबशेल? S और P. थर्ड ऑर्बिट हाउ मेनी सबशेल्स आर देयर? 3. S, P and D. In fourth orbit how many subshells are there? S, P, D and F. એટલે ક્લાસના સેક્શન. 11th સ્ટાન્ડર્ડ છે તેમાં 2 સેક્શન, 12th સ્ટાન્ડર્ડ છે તેમાં 3 સેક્શન, ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડ છે તેમાં 4 સેક્શન છે, એવી રીતના. So these represent the subshell, suborbit in which the electron is present. Suborbit ક્યાં હોય? ઓર્બિટની અંદર હોય. પેલા એટમમાં ઓર્બિટ, પછી ઓર્બિટની અંદર સબઓર્બિટ હોય. કેટલા ટાઈપના સબઓર્બિટ છે? S, P, D, F, G, H. For S suborbit value is 0. L का value 0. P માટે 1, D માટે 2, એવી રીતના. આ શું રિપ્રેઝન્ટ કરે? સબશેલ. આ શું રિપ્રેઝન્ટ કરે? સબશેલ. એ યાદ રાખવાનું છે, હમણાં ક્વેશ્ચન કરશો એટલે ખ્યાલ આવશે. ओके, और एक बात L बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल. शेप ऑफ ऑर्बिटल्स. S आता है तो स्फेरिकल शेप होता है, P होता है तो डम्बल होता है. ये हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में पढ़ेंगे. So it also represent the shapes of orbitals. Third, we can find out angular momentum of electron. Electron when revolve around the nucleus, it has angular momentum. That angular momentum is also calculated by azimuthal quantum number. So what are the information given by azimuthal quantum number? First is denoted by L. Values depend on n. Its values are starting from 0 till n minus 1. It tells us in which subshell or suborbit electron is revolving. Shape of orbitals are also given by this quantum number. These are different values for different subshell or suborbit. हम पहुंच गए स्कूल के नाम तक और कौन से सेक्शन में स्टूडेंट पढ़ता है उस तक. अब अपन आगे चलते हैं. थर्ड क्वांटम नंबर. ऑर्बिट અને सब ऑर्बिट બે વસ્તુ ખબર પડી. Now it is third quantum number. Third quantum number is magnetic quantum number. So क्या है? Magnetic quantum number. It is denoted by small l. When any charged body revolving, कोई भी चार्ज बॉडी, इलेक्ट्रॉन चार्ज बॉडी, इट इज कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग. कोई भी चार्ज बॉडी अगर कंटिन्यूअस रिवॉल्व करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है. तो टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्स, for third quantum number will be required, that is known as magnetic quantum number.
its values are, it is denoted by m, its total values 2l plus 1. And what are the values? The values starts from minus l including 0 till plus l. આટલી બધી વેલ્યુઝ એટલે l ઉપર ડિપેન્ડ કરે. n થી l ફાઇન્ડ આઉટ થાય. l મળ્યા પછી મેગ્નેટિક ક્વોન્ટમ નંબર m. એટલે m values are minus l to 0 to plus l. कैसे देखेगा? Suppose we have l value 0. 0 means s suborbit. अभी हमने पढ़ा था which suborbit? s suborbit. सब शेल भी बोल सकते हैं. If l is 0, what are total values of m? 2l plus 1 में place करो. It's 2 into 0 plus 1. So 1 only value is there. What is that value? Minus l till 0 plus l. આવી રીતના છે તો આમાં કઈ આવશે? એક વેલ્યુ 0 આવશે. इसका ही मतलब निकलता है s सब ऑर्बिट है ओनली वन ऑर्बिटल. ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है. किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल को. ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है. कितने ऑर्बिटल्स हैं उस सब ऑर्बिट में? कितने ऑर्बिटल्स हैं? 2l plus 1. कौन से ऑर्बिटल्स हैं? क्या वैल्यूज होंगी उन ऑर्बिटल्स की? तो 0. तो इन फर्स्ट ऑर्बिट, सॉरी, s सब ऑर्बिट only one orbital is there, and for that particular orbital magnetic quantum number value is 0. Clear? Next, suppose we have l equal to 1. L1 मतलब p suborbit. What are the possible value of m? If we put in 2l plus 1, it will be 2 into 1 plus 1 will give us 3. मतलब total 3 orbitals are there in p suborbit. 11th standard માં 3 section છે. તો કયા સ્ટાન્ડર્ડ માં કેટલા સેક્શન છે, સબ ઓર્બિટ માં કેટલા ઓર્બિટલ્સ છે, એ આ ફોર્મ્યુલા થી કેલ્ક્યુલેટ થાય. હા, 3 ઓર્બિટલ છે એ ખબર પડી. ત્રણેય ઓર્બિટલ માટે મેગ્નેટિક ક્વોન્ટમ નંબરની વેલ્યુ શું થશે? તો ઇટ વુડ બી -1 0 +1. 3 values are there for 3 orbitals. Suppose we have n equal to l equal to 2, d suborbit. d suborbit. What are the possible values of m? For 2l plus 1 if you put, then it is 5. मतलब total 5 orbitals are there in d. d માં 5 orbital હોય છે. એની values, એના માટે m ની values -2 થી 0 -1 0 +1 +2. देखो तो -l થી +l સુધી, -2 થી +2 સુધી. How many orbitals total? 5 orbitals. s में एक ही ऑर्बिटल होता है. ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे हम, एक ऑर्बिटल. इसमें कितने होते हैं टोटल? 3 ऑर्बिटल. इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे टोटल? 5 ऑर्बिटल्स. एक बॉक्स એટલે एक ऑर्बिटल. तो s सब ऑर्बिट हैव ओनली वन ऑर्बिटल. उसके लिए m का वैल्यू 0. p हैव 3 ऑर्बिटल्स. m वैल्यूज आर -1 0 and +1. इसको बोलते हैं px, एक को बोलेंगे py, एक को बोलेंगे pz. What is x y z? Around 3 axes they are oriented. 3 orbitals are there. In d subshell 5 orbitals are there. 1 2 3 4 and 5. How many orbitals will be there in f? l equal to 3 for f suborbit. For f suborbit, what are the possible values of m from 2l plus 1? It is 2 into 3 plus 1, એટલે total 7 orbitals are there. What are possible values of m for that 7 orbitals? -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3. Total 7 orbitals are there. Orbit, orbit પછી suborbit, suborbit પછી orbitals. M value, that is magnetic quantum number values, tells us about in which orbital the electron is present. और क्या बताता है ये? Orientation of orbital. This quantum number tells us about orientation of electron. Orientation means whether it is oriented towards x-axis, y-axis or z-axis. Suppose m value is 0, then we can say that it is oriented toward
either x, y or z axis. मतलब it is oriented toward either x, y or z because there are three possible values of m, -1, 0 and +1. So 3 quantum numbers we had done. Principal quantum number ऑर्बिट के बारे में बताता है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर सब ऑर्बिट के बारे में बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताता है, कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है. जैसे कौन से स्कूल में स्टूडेंट पढ़ रहा है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा. कया स्टैंडर्ड में छे ई तमने एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर કહે, કયા સેક્શન માં છે ई तमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर કહેશે. ओके, नाउ लास्ट क्वांटम नंबर दैट इज spin quantum number. Last is spin quantum number. Denoted by S. It tells us about the spin of electron. Electron rotates around its axis, on its own axis, either clockwise or anti-clockwise. Only two types of rotations are possible because in an orbital only two electrons are possible. Either it is rotating towards clockwise or anti-clockwise. So spin quantum number has two values. कई हुए two values, +12, -12. +12 is also denoted as upward arrow. This is denoted as downward arrow. If electron is rotating clockwise, for clockwise rotation it is upward arrow. For anti-clockwise rotation it is downward arrow. So only two possible values for spin quantum number, that is +12 and -12. Okay, once it was asked in JEE exam, even in board exam, following quantum numbers give information like n, l and m. Size of orbital, regarding shape of orbital, orientation of orbital. n बताता है साइज के बारे में, l बताता है ऑर्बिटल के बारे में, m बताएगा ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में. So these are 4 quantum numbers which tells us about where the electron is present in an atom, what will be its energy, how many orbital of that particular orbit in which electron is revolving. Everything we can know with the help of 4 quantum numbers. कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो समझ आएगा. नंबर 1 क्वेश्चन बोलेगा आप मुझे ऑर्बिटल बताइए, कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. फाइंड आउट ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग. फ्रॉम 4 क्वांटम नंबर्स, फ्रॉम फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, फॉलोइंग क्वांटम नंबर. जैसे n का वैल्यू दिया है 1, l दिया है 0. विच ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, कैसे पता लगा. n1 है और l0. l0 किसके लिए होता है, s के लिए. सो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 1s ऑर्बिटल. सपोज n इज गिवन 3, l इज गिवन 2. इन विच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग और प्रेजेंट, थर्ड ऑर्बिट. 2 का मतलब होता है d, सो इट इज 3d. आपको याद हो तो l वैल्यूज, l0 तो s, 1 then p, 2 then d and 3 then f. Suppose we have 5 and 1. In which orbital, फिफ्थ ऑर्बिट के कौन से ऑर्बिटल में, सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. इट इज 5p. सी l1 એટલે p માં છે. ફિફ્થ ઓર્બિટ ના p સબશેલ માં ઇલેક્ટ્રોન રિવોલ્વ કરે છે. હવે p માં ત્રણ ઓર્બિટલ હોય ને, p માં px py અને pz. એમાં શેમાં છે એ m વેલ્યુ થી ખબર પડી. ફિફ્થ p માં છે પણ p માં પાછા ત્રણ ઓર્બિટલ હોય, ત્રણ બોક્સ હોય. એ ત્રણ માંથી શેમાં છે, શેમાંથી ખબર પડે, મેગ્નેટિક ક્વાન્ટમ નંબર થી ખબર પડે. ઓકે, સપોઝ n વેલ્યુ ઇઝ 2, l is 0. In which orbital electron is there, 2s. Actually it is suborbit. Orbital માટે આપણે m value ખબર હોવી જોઈએ. Clear? So quantum number की हेल्प से अपन सब ऑर्बिट के बारे में पता लगा सकते हैं. या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्बिट आईपीओन के क्वांटम नंबर वैल्यूज लिखो.
second type of question. Find two quantum numbers n and l from following suborbit. नीट में जी में आने ऊपर क्वेश्चन आवे छे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सपोज आपको दिया है 3D ऑर्बिटल, ये सब ऑर्बिट है 3D. कैसे पता लगाओगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? ऊंधो जान શું થશે? n આ ઓર્બિટ ને રિપ્રેઝન્ટ કરે. થર્ડ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l? d है इसलिए कौन सा होगा? 0 1 2. सी हियर 0 means s, 1 means p, 2 means d, 3 means f. So d here means 2. So l will be 2. Suppose suborbit is given 6s. What is principal quantum number? 6. What is the value of s? l value શું s માટે? 0. 6s હોય, 2s હોય, 7s હોય. s means l value is 0. For all p, l value is 1. What is the orbit? Fifth orbit. Electron is in fifth orbit in p suborbit, और p suborbit के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. जैसे यहाँ पे अगर अपन ने d दिया हुआ है तो d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? टोटल 5 ऑर्बिटल. આમાંથી ગમે તે એકમાં ઇલેક્ટ્રોન છે. આ s છે, s માં એક જ ઓર્બિટલ હોય, એમાં એક જ ઓર્બિટલ હોય, એમાં જ ઇલેક્ટ્રોન રિવોલ્વ કરે. આ p છે તો p માં કેટલા હોય? 3 હોય. એ 3 માંથી ગમે તે એકમાં ઇલેક્ટ્રોન રિવોલ્વ કરે છે. હવે શેમાં છે એ શેનાથી ખબર પડે? આ ડબ્બામાં કયા ઓર્બિટલમાં છે એ શેનાથી ખબર પડે? મેગ્નેટિક ક્વોન્ટમ નંબર છે -2 -1 0 1 and 2. એવું બી નક્કી નથી કે આ બોક્સ માટે આ જ આવશે. ગમે તે માટે તમે ગમે તે એક વેલ્યુ સિલેક્ટ કરી શકો. આ ટોટલ 5 વેલ્યુઝ હોય પણ ગમે તે ઓર્બિટલ માટે એની વેલ્યુ વી કેન રાઇટ. That's right. Suppose the orbit is given as 4f. What is principal quantum number? 4. What is L angular momentum quantum number? F છે એટલે કેટલું આવે? 3. F એટલે 3. F માં કેટલા ઓર્બિટલ્સ હોય? 7 ઓર્બિટલ. એ 7 માંથી ગમે તે એકમાં ઇલેક્ટ્રોન રિવોલ્વ કરે છે. S માં એક જ ઓર્બિટલ હોય, P માં 3 ઓર્બિટલ, D માં 5 અને F માં કેટલા હોય? 7 orbitals in which the electron is revolving. Okay, these are 4 quantum numbers. एक टाइप के और क्वेश्चंस आते हैं. कौन से क्वांटम नंबर पॉसिबल हैं, कौन से क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है? Which quantum numbers are not possible for electron? Numbers are not possible. एम पूछो. जैसे n, l, m और s वैल्यू दिया हुआ है. अपन को पूछेगा इसमें से कौन सा सेट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, वो हमको बताना है. जैसे फर्स्ट दिया है, दिस इज 3 0 0 प्लस हाफ. फिर दे दिया हमको सेकंड 4 2 -3 प्लस हाफ. थर्ड हमको दे दिया जैसे 2 2 -2 माइनस हाफ. और चौथा दे दिया हमको 4, दिस इज 3, this is -3 and this is -half. पूछ रहा है which set is correct and which is incorrect. कैसे पता लगाएंगे? See, n is always greater than l. n is always greater than l. कोई भी बराबर नहीं है. 3 છે તો 0 1 2 ચાલે. 4 છે તો 0 1 2 3 હોય તો ચાલે. આ 2 છે તો આ 2 नहीं ચાલે. n never be equal to n. 2 है तो यहाँ पे कौन सा पॉसिबल हो सकता है? 0 and 1. क्या पॉसिबल नहीं. आमा चाले 4 છે तो लेस देन 4 दैट इज 3. पहली बात ये चेक करनी है, n is always greater than n. नाउ आगे बढ़ो इसमें. If l is 0, what are the possible values of m? Only one, that is 0. If l is 2, if l is 2, what are the possible values of m? -2 થી +2 સુધી possible થાય. જો l2 હોય તો m ની વેલ્યુ શું હોય? કાં તો equal to 2 હોય, અરે equal to l,
કા પછી એનાથી ઓછી, એનાથી વધે નહીં. Either it is, suppose L is 2, then the values of M will be -2 થી +2 સુધી possible થાય. તો -3 તો નહીં થાય ને possible, આ possible નથી. શું હોય તો અહીંયા ચાલશે? -2, -1, 0, 1 and 2 આટલું હોય તો ચાલે. આમાં આ જ ખોટું છે, એટલે this set of quantum number is not possible. नेक्स्ट में देखो 3 तक ठीक था. What are the values of M? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. 6 -3 correct. Spin only -half and +half. So all 4 spin quantum numbers are correct. So this set of quantum number is correct. Fourth one. What about first one? L is 0, then M value is only 1, that is 0, and spin is +half. So this is also correct. So what we have to see whether set of quantum number is correct or not. N कोई भी L ની બરાબર નહીં હોય. N हमेशा greater than L. And what about M? जो L का वैल्यू है वो या तो M से L से इक्वल होगा या फिर उससे लेस होगा. Clear? And spin have only +half or -half. See more two questions. Suppose I am writing this is 6, this is -3, this is -2, and this is 0. This set of quantum number possible? S 0 होता ही नहीं. S can be either +half or -half. So this is not possible. बाकी બધા correct છે. 6 છે, 6 કરતા આ નેગેટિવ હોય જ નહીં કોઈ બી. L કોઈ દી નેગેટિવ ના હોય. જો L n 6 હોય તો what are L values possible? L કેટલું થઈ શકે? 0, 1, 2, 3, 4 and 5 આ થઈ શકે. M ના વેલ્યુ શું થઈ શકે? L જો ગમે તે એક વેલ્યુ હોય તો accordingly we can place the M values. So this set of quantum number is not possible. -3 હોય જ નહીં L કોઈ. समझ गई बात? और देखो ये खाली दो क्वांटम नंबर से कैसे पता लगाएं? N और L दिया है. N है 1, L है 1. Is it possible? No, it's not possible. Equal હોય જ નહીં કોઈ. 1p હોતું જ નથી. 1 માં એક જ હોય 1s. Clear? N2 L2 હોઈ શકે? નો હોઈ શકે. 2D હોતું જ નથી કોઈ. L2 means D. D कहाँ से स्टार्ट होता है? थर्ड ऑर्बिट से स्टार्ट होता है. 3 હોય તો E3 possible છે 3f? No, it's not possible 3f. Why it is not possible? N cannot be equal to 3. F orbital starts from fourth orbit. So these orbitals are not possible. Okay? So 4 quantum numbers, and quantum numbers tells us about electron. Next video we will do electronic configuration.